సో గైస్ మన ఛానల్లో ఇప్పుడు మనం గివ్ అవే ప్రోగ్రామ్ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మనం గివ్ అవే అనేది ఏంటంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మనం ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చినాం. ఈ లింక్ని మన సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని ఫాలో అప్ చేయాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పెట్టే పోస్ట్ని మీరు స్టోరీలో పోస్ట్ చేయాలి. యాజ్ యూజువల్ మనం పోస్ట్ చేసే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక వీడియో దాని ఒక లింక్ని కూడా మీ స్టోరీలో పోస్ట్ చేసి దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు మన యొక్క Zerorocks అఫీషియల్ అకౌంట్లో మీరు షేర్ చేయండి. మన సబ్స్క్రైబర్స్ విన్నర్స్కి మనం 3 ప్రైజెస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చి బోట్స్ స్మార్ట్ వాచ్, సెకండ్ వచ్చి బోట్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్, థర్డ్ వచ్చి బోట్స్ ఇయర్ ఫోన్స్. 3 ప్రైజెస్ ఉందన్నమాట. ఖచ్చితంగా కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా విన్ అవ్వండి కంటెస్ట్ని. తినేస్తున్నా తెలియకుండా నాకు జొన్న దోశ ఇంత బాగుంది. సో హాయ్ హలో గ్యాస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Zerorocks. ఈరోజు మన ఛానల్లో చూడబోయేది ఒక న్యూ వీడియో. మనం ఎక్కడున్నామంటే ఆరోగ్య ఇడ్లీస్ నెల్లూరులో ఉన్నాం. ఇడ్లీస్లో వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న చాలా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. మరి వీళ్ళ దగ్గర ఇడ్లీస్ మాత్రమే కాకుండా దోసెస్ కూడా చాలా స్పెషల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఎక్కడుందంటే నెల్లూరు చిల్డ్రన్స్ పార్క్ లోపల మోర్ సూపర్ మార్కెట్ ఆపోజిట్లో ఉంది ఈ ఆరోగ్య ఇడ్లీస్. దీనికి స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో కూడా టైప్ ఉంది. సో లెట్ us ఎక్స్ప్లోర్. వీళ్ళ దగ్గర ఇడ్లీస్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. మనం లెట్ us ఎక్స్ప్లోర్స్కో. సో గైస్, దిస్ ఈజ్ ద మెనూ. మీరు చూడొచ్చు ఇడ్లీలో మనకి రాగి ఇడ్లీ, జొన్నలు, వెజిటేబుల్ ఇడ్లీ, నల్ల బియ్యం, నవధాన్యాలు, పెసల పాలకూర, ప్లేస్ ఇడ్లీస్, 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces. అండ్ దోశలు కూడా చూడండి, మన దగ్గర ఒక 5 types ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. సో ఇది ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చున్నారు, తెలుగులో ఇచ్చున్నారు. ఓకే, పార్సల్కి అయితే ఎక్స్ట్రా 5 rupees అనుకుంటాను. స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో కూడా ఉంది. సో గైస్, మనం ఆర్డర్ చేసాం ఫుడ్ని. ఈ దోసెస్ 4 దోసెస్ వచ్చేసాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పెసర దోశ. ఇది నా ఎంత చూడండి. ఇది చూడండి, పెసర దోశలో లోపల ఆనియన్స్, క్యారెట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నీట్గా స్టఫింగ్ చేసినారు విత్ ఆయిల్. ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఏ గుడ్ షేప్. సో మనకి చట్నీ కూడా ఇచ్చినారు, కోకోనట్ చట్నీ అండ్ 1 more is టామరిన్ సాస్, టామరిన్ చట్నీ ఇచ్చినారు. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ పెసరట్టు దోశ. ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. దోశ అయితే అంత క్రిస్పీగా ఉంది. దెన్ దోశ వాజ్ క్రిస్పీ అండ్ మనకి సాల్ట్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది, కంటెంట్ కూడా. మీకు దానిపైన మనకి పెసరట్టు దోశ పైన వీళ్ళు ఒక స్పెషల్ పౌడర్ ఒకటి చల్లున్నారు. దానివల్ల కూడా మనకు చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. వీళ్ళు అసలు చాలా స్పెషాలిటీ వీళ్ళు దాంట్లో. ఎర్లీ మార్నింగ్ అది గేమ్ స్టార్టింగ్ వచ్చి 7 AM స్టార్ట్ అవుతుంది. కోకోనట్ చట్నీతో ట్రై చేసాం. లెట్స్ ట్రై విత్ దిస్ టామరిన్. టామరిన్ సాస్ అయితే కొంచెం స్వీట్గా ఉంది, బట్ ప్రపోర్షన్ వాజ్ వెరీ గుడ్. లెట్స్ ట్రై 1 more piece. బాగుంది. ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఉంది, అసలు చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ లెట్ us ట్రై విత్ నవధాన్యాల దోశ. It's look same, but we can try different. This is navaDhanlaya dosa.
చూడండి, చూడడానికి అంతా ఒకేలాగా ఉన్న లోపల వీళ్ళు ఒక పొడి ఇచ్చినారు. చూడండి, వీళ్ళు ఒక పొడి చిల్లు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దీంట్లో నవధాన్యాల దోశ. నవధాన్యాలు అంటే డైరెక్ట్ 9 ధాన్యాలు దీంట్లో ఈ పిండిలోనే కలిపేసి హెల్తీ కోసం నవధాన్యాల దోశ అన్నమాట. ఇది ఎలా ఉందో ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ దోశ వి ట్రై యాజ్ లైక్ ఏ వితౌట్ చట్నీ ట్రై చేద్దాం. సాల్ట్ గీల్డ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. దోశ కూడా కొంచెం క్రిస్పీ కాకుండా ఇది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది దోశ, నవధాన్యాల దోశ. లెట్ us try. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టేస్ట్లో ఉందండి. లెట్స్ ట్రై విత్ కొడుతుందండి నవధాన్యాల దోశ 1 piece. It was an excellent healthy food. Very arogya idli, so it was an healthy food. Oh, good. So let's try this Jonna dosa. Cap పైన ఇంకో క్యాప్ చూడడానికి అలాగా ఉంది. జొన్న దోశ పైన మనకి ఒక ప్లెయిన్ దోశ ఒక పెట్టి ఇచ్చినారు. నీట్గా డెకరేట్ చేసినారు. వీళ్ళ ఒక డెకరేషన్ అయితే సూపర్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లెయిన్ దోశ. సో కమింగ్ టు దిస్ ఈస్ ద జొన్న దోశ. ఇందాక మనం చూసిన దోశలన్నీ కొంచెం కలర్ డిఫరెంట్గా ఉంది. దీని ఒక కలర్ చూడండి, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. టోటల్ వైట్ ఉంది. ఇందాక చూసినవన్నీ కూడా మనకి లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్ కలర్ షేడ్ చూడండి. కలర్ షేడ్ చూడండి, బ్రౌనిష్గా ఉంది. దిస్ వాజ్ జొన్న దోశ. ట్రై విత్ ది పొడి. స్మూతీ. నాకు పర్సనల్ చాయిస్ అయితే జొన్న దోశ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, మర్చిపోకుండా ట్రై చేయండి. It was very smooth, like crispy also. So, wow, it was very good. Adripandi. Let's try with this ramen sauce. Manaki కొంచెం స్వీట్గా ఉంది. మర్చిపోయి చెప్పడం, మీకు పొడి కూడా ఇచ్చినారు. ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ జొన్న దోశ అయితే. మర్చిపోకుండా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. కమెంట్ కూడా చేయండి ఏమేమి కావాలి, నెక్స్ట్ ఎక్కడ చేయాలని కూడా కమెంట్ చేయండి. ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. జొన్న దోశ తినేస్తున్నా తెలియకుండా అసలు జొన్న దోశ అంత బాగుంది. ఆనియన్స్తో పాటు సర్వింగ్ చేస్తున్నాను. టాప్ నాచ్ అంతే. లెట్స్ ట్రై దిస్ ఈజ్ రాగి దోశ. ఇది యూ కెన్ సీ ద కలర్. మీరు చూడొచ్చు, రాగి పిండి దీంట్లో కలిపేస్తున్నారు అనమాట. ఈ దోశ మీద ఈ బ్రౌన్ డాట్ చూడొచ్చు, రాగి పిండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాగి పిండి. వావ్, వాజంట్ వెరీ గుడ్. లెట్ us try this రాగి దోశ. రాగి చాలా హెల్త్ మంచిది. సో లెట్స్ ట్రై విత్ రాగి దోశ. పొడితో ట్రై చేద్దాం. ట్రై వన్ రాగి విత్ దోశ. వావ్,
dosa was very good. So try this with podi. Very good. Must try cheyandi. But my preference is Jonna dosa. Jonna dosa అయితే అసలు హైలైట్. ఇది వెజిటబుల్ ఇడ్లీ, ఇది జొన్న ఇడ్లీ, జొన్న. ఓకే. నవధాన్య, బ్లాక్ రైస్, రాగి, పెసలు పాలకూర. ఓకే. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వెజిటబుల్ ఇడ్లీ. ఇడ్లీ చూడండి, ఇడ్లీ లోపల వెజిటబుల్ స్టఫింగ్ చేసినారు. ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. చూడండి లోపల వెజిటబుల్స్ పెట్టేసినారు. సో లెట్స్ ట్రై వన్ పీస్ విత్ పొడితో దీన్ని చూద్దాం. ఇది చూడండి ఇక్కడ స్టఫింగ్ చేసినారు, చూడండి నీట్గా ఉంది. ఇట్ వాజ్ గుడ్. లెట్స్ ట్రై. ఫ్యాంటాస్టిక్ అంతే. సో లెట్స్ ట్రై విత్ జొన్న ఇడ్లీ. ఇది జొన్న ఇడ్లీ అండి, చూడడానికి ప్లెయిన్ ఇడ్లీ లాగా ఉంది. దీన్ని జొన్న పౌడర్ దీనిలో కలిపేస్తారు అనమాట. సో లెట్స్ ట్రై విత్ జొన్న ఇడ్లీ విత్ చట్నీ. నోట్లో కనపట్ల, నోట్లో వేసుకుంటే అలా జారిపోతుంది అనమాట. నోట్లో వేసుకోగానే జారిపోతుందండి జొన్న ఇడ్లీ. వాజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇందాక మనం దోశలు తిన్నట్టే నవధాన్యాల దోశలాగా ఇది నవధాన్యాల ఇడ్లీ. కలర్ చూడండి డిఫరెంట్గా ఉంది. టోటలీ ఇవి కలర్స్ అన్నిటి మీద డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్క కలర్ కూడా. ఇది నవధాన్యాల దోశ. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ నవధాన్యాలు. ఇట్స్ లైక్ ఏ కంటెంటబుల్. అంటే 9 ధాన్యాలు వేయడం వల్ల ఇది టేస్ట్ వచ్చి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. యూ కెన్ నెవర్ టేస్ట్ దోస్ ఇడ్లీ లైక్ దిస్. నవధాన్యాల దోశలో యూ కెన్ నెవర్ టేస్ట్ ఇడ్లీ లైక్ దిస్ ఎనీవేర్, ఐ విల్ బెట్. నెయ్యి వేసినట్టు, నెయ్యి స్మెల్ అయితే గట్టిగా కొడుతుంది. వెరీ గుడ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ రైస్ ఇడ్లీ. వావ్, బ్లాక్ రైస్ ఇడ్లీ. బ్లాక్ రైస్ ఇడ్లీ ఫస్ట్ మనం చట్నీ ఏం ఉంచుకోకుండా ట్రై చేసి చూద్దాం. స్మూత్గా ఉంది. నవధాన్యాల ఇడ్లీ మాత్రం కొంచెం హార్డ్ ఉంది, లిటిల్ బిట్ హార్డ్. దిస్ వాజ్ స్మూత్. అసలు ఏం చట్నీ గిట్నీ లేకుండా కూడా తినే వచ్చాము, అంత బాగుంది ఇడ్లీస్. సో లెట్స్ ట్రై విత్ చట్నీ. ట్రై విత్ చట్నీ. It wasn't very good. So and finally this one is an రాగి ఇడ్లీ. చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంది చూడండి, బట్ దీంట్లో వచ్చి ఈ బ్లాక్ రైస్ ఇడ్లీ వచ్చి చాలా పెద్ద పెద్ద డాటర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ రాగి ఇడ్లీలో వచ్చి చిన్నదిగా ఉంది. రాగి పైన కనబడుతుంది, రాగి వేసినారని. టోటల్గా మాటలు ఒకటే కాదు, వేసిన కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది మీకు. ట్రై దిస్ రాగి ఇడ్లీ విత్ టామరిన్ సాస్. Wow, it was very good in taste. Finally, this is the pesalu palakura idli. You can see greenish undi, palakura color lo untundi, green ga undi. Meeku video lo kanapadutundi gaani neat ga. This is green, this is white. Pakka compare chestunte kanapadutundi. చూడడానికి ఒకేలా ఉన్నా బట్ టోటల్ డిఫరెంట్. చాలా ప్లేట్ చాలా ఘోరంగా ఉంది అసలు. అసలు ఇడ్లీ అంత స్మూత్గా ఉండడం వల్ల అసలు పగిలిపోతుంది. వావ్, ఇట్ వాజంట్ వెరీ గుడ్. చూడండి గైస్, పొడిగా పాలకూర ఇట్లేదు. సో లెట్స్ ట్రై దిస్. వెరీ గుడ్. బట్ మై ఫేవరెట్ ఈజ్ జొన్న ఇడ్లీ అండ్ వెజిటబుల్ స్టఫింగ్ ఆల్సో గుడ్. నేనైతే ఎక్కడ చూడలేదు ఇలాంటి ఇడ్లీ.
వెజిటేబుల్స్ స్టఫ్ చేస్తున్నారు లోపల. దీనికి ఏం అవసరం లేదు, చట్నీ ఏం అవసరం లేదు. వీ కెన్ ట్రై దిస్ విత్ అంటే రా. టాప్ నాచ్ అంతే. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఎట్ టాప్ నాచ్. ట్రూలీ వెజ్ హోటల్, బట్ నో సాంబార్ అవైలబుల్. సాంబార్ ఉండదు, చట్నీ, పొడి, ఇలా ఒక టామరిన్ పచ్చడి. పొడి కూడా అదిరింది అసలు, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ వీడియో తీయాలని ఖచ్చితంగా కమెంట్లో కమెంట్ చేయండి. మీకు ఏమైనా ప్లేసెస్ తెలిస్తే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. హిడెన్ ప్లేసెస్, ఇట్స్ లైక్ హిడెన్ ప్లేసెస్. ఇంకా నాకు తెలిసి నెల్లూరులో చాలా తక్కువ ఇన్ని, ఒక వెజ్లో ఇన్ని టైప్, ఒకే ఒక ఐటమ్. ఒక ఇడ్లీలో ఒక 6 టైప్స్, దోశలో ఒక 5 టైప్స్, 4 టైప్స్ ఉంది, 1 టైప్ రాలేదన్నమాట. నీటినేది చాలా తక్కువ, రేరు. ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వచ్చి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్.